Hello students, welcome to AV Chemistry. Today in this video, we will discuss about integrated rate equation of zero order reaction and first order reaction. And these integrated rate equation derivations are much more important for your upcoming theory examination. In ಬರುವಂತ theory examination ಒಳಗಡೆ ಈ derivations ಅನ್ನ 3 mark questions ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. Okay. So these derivations comes in chemical kinetics chapter. Okay. ಈ ನೋಡ್ರಿ. So in this video, we will deal with integrated rate equations of zero order as well as first order kinetics. Let us begin with first one, that is integrated rate equation of zero order reaction. ಈ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು zero order reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ. So first we should understand what is zero order reaction. So zero order reaction is nothing but the reaction is said to be zero order when its rate is independent on the concentration of reactant. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಯಾವಾಗ ಅದರದ ರೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ವೇದೊಳಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ, ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು zeroth power of concentration of reactant. Such type of reactions are called as zero order reaction. ಯಾವ ಹೇಳ್ರಿ, the reaction whose rate does not depend on the concentration of reactant or the rate of reaction is directly proportional to zeroth power of concentration of reactant. Okay, ಈಗ ನಾವು derivation ಮಾಡೋಣ. So let us consider the general reaction where reactant R converts to product. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಇದ್ದದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ರೇಟ್ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ರೇಟ್ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ, ರೇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿರೈವಿಂಗ್ ದ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ರದ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳಕ್ಬೇಕು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ತಗೊಳಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ರೇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಐದರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಈ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ರೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್, decrease in concentration of reactant minus a dr by dt. Okay, so this is decrease in the concentration of reactant with respect to time is nothing but rate, which is equal to k. So anything raised to 0 is 1, so this term becomes equal to 1. Okay, ಈಗ ನಾ ಈ equation ಅನ್ನ rearrangement ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ರಿ, let us take this negative sign to the right side as well as the dt to the right side. ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, so dr is equal to minus ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ minus k into dt ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಕತ್ರಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ minus k into dt. Let us take it as equation number 1. So ಇದು actually differential rate equation ಅಂತ ಕರಿತೀವ. So dr is equal to ಏನಾಯ್ತ್ರಿ minus k into dt ಆಯ್ತು. Now let us integrate this equation number 1. Integrating equation 1 we get, ಇದು ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆರ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟರ್ಮ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಉಳಿತೇನ್ರಿ ಡಿ ಟಿ ಉಳಿತ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಟಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ is a constant term, we have kept it outside the integration and now we are left with dt. So now integration of dt. So you should know integration of dx is actually x, right? ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ dx ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ x. ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ dx ಜಾಗದಾಗ ಏನದ ರೀ, dr ಇದೆ. ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ dr will be r. So integration of dr will be r, concentration of r, which is equal to minus k is the constant term, let us keep it outside, and integration of dt. So this integration of dt is also of the form integration of dx. So integration of dx ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x ಐತೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ integration of dt ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ t ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. So minus k into t plus I. So here I is called as integration constant. Let us take it as equation number 2.
right, where I is called as integration constant. So maths ಒಳಗಡೆ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಸಿ ಅಂತಾನು ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವೇರ್ ಐ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇನಿಷಿಯಲಿ at time 0 seconds ಇದ್ದಾಗ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಟೈಮ್ t 0 ಇದ್ದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ r ಅನ್ನ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಪ ಅಂತಾರ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ r is taken as r naught. So this r naught is called as initial concentration at a time 0 seconds. Now let us substitute t and this r into this equation 2. Equation 2 ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, r ಜಾಗದಾಗ ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬೇಕ್ರಿ, r naught. So r is replaced as r naught. So which is equal to minus k into t. t ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳಕ್ ಬೇಕ್ರಿ, 0 seconds. Minus k into 0. So this term becomes equal to 0. ಉಳಿತೇನ್ರಿ I. Okay, so now we have got the value of I. So I is equal to R naught. Now on substituting the value of I into equation 2, the equation 2 becomes, therefore equation 2 becomes equation 2 ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇದರೊಳಗಡೆ ರೀ, equation 2 ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನದ ರೀ. ಸೊ R as it is ಉಳಿತದೆ. ಸೊ equal to minus k as it is, minus k into t. I ಜಾಗದಾಗ ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬೇಕ್ರಿ, r naught. Okay, now so this minus kt term, let us take this minus kt term to this LHS side. R should be moved to RHS side. So ಇದನ್ನ ನಾವು r ಅನ್ನ ಈ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ, minus kt ಈ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. minus kt ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, so this becomes plus kt which is equal to, ಇಲ್ಲಿ r naught ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆರ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಈ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್, therefore ಫೈನಲಿ ಟಿ ಅನ್ನ ಈ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್. ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ divided by t. So this is the integrated rate equation of zero order reaction. Let us take it as equation number 3. So here the equation 3 is called as integrated rate equation of zero order reaction. ಇಲ್ಲಿ terms ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾ, where k is called as rate constant, where k is called as rate constant of zero order reaction and r naught is the initial concentration. R naught is called as initial concentration. So R is called as concentration after time t. R is the concentration of reactant after time t seconds. After time t seconds, right? So this is the integrated rate equation of zero order reaction. This is very simple. This question may be asked for 3 marks. Notice starting in consider ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬೇಕಾ. ಸೊ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್, ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ರೇಟ್ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ರೇಟ್ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ್ರಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್, ಅಂಡ್ the concentration term is raised to the power which may or may not be equal to stoichiometric coefficients, but these powers are experimentally calculated. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ತೆಗೆದು ನಾವು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆವ, ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ರೇಟ್ ಅದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ is taken in negative sign. So minus dr by dt is equal to k. So we have rearranged this equation. ಯಾವ ತರ ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಡಿ ಆರ್ ಇಟ್ಟಿವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಈ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಮೈನಸ್ ಕೆ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿ ಟಿ ಇದೆ, ನಾವು ಆರ್ ಎಚ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಬಂತ ಡಿ ಟಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅನ್ನು ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ integration constant. To calculate value of integration constant, we have replaced time as a 0 second, R is taken as R naught, where R naught is called as initial concentration. After substituting these two values in equation 2, we have got the value of I.
Again, we have substituted value of I into equation 2. We have finally got the integrated rate equation of zero order reaction. Okay, so this is the one. Now, ignore significance. Integrated rate equation ಏನು ಬಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ R is equal to R naught minus KT ಅಗಳಿತ್ತಲ್ಲ ಈ equation ಬಂದದ್ ನಮಗ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಲ್ zero order reactions obey the equation. All zero order reactions follow the integrated rate equation of zero order reaction. ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ K is equal to R naught minus R divided by T ಅಥವಾ ಇದು ನೀವು ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬಹುದ್ರೆ R is equal to R naught minus KT. ಎಲ್ಲಾ zero order reactions ಈ equation ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾವ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ the value of rate constant ಯಾವ್ದ್ರಿ K. The value of K can be calculated if R naught and R at time T are known. ನಮಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ R naught ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ T ಎರಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರ ನಾವು ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಫಾರ್ zero order reaction. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ the expression R is equal to minus KT plus R naught. R is equal to minus KT plus R naught is comparable to straight line equation. So ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಕಾಣ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ R is equal to minus KT plus R naught. This looks like Y is equal to mx plus C. This is the straight line equation. So therefore value of K can be evaluated by graphical method. ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಹೇಳ್ರಿ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್, ರೈಟ್? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಆಸ್ ಟೈಮ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಟ್ 0 seconds the initial concentration is very high. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವ್ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ R naught, where R naught is called as initial concentration. ಸೊ ಯಾವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗೋತ್ ಹೋದಾಗ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. The concentration of reactant goes on decreasing, right? The slope of this tangent will give the value of K. ಈ ಲೈನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ತೆಗೆದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ it will gives rise to the value of K. So the K value will come in terms of negative form, right? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ on plotting the graph R versus T ಅಂದ್ರೆ concentration versus time T, we get a straight line and this is the negative straight line and the slope of this line will gives rise to the value of K and that will come in terms of minus value, right? The intercept on the concentration axis is R naught. ಇಲ್ಲಿ intercept ಇದೆ point ಇದ್ರಲ್ಲ, this indicates that initial concentration. Okay, this is about zero order reaction. Now let us go to first order reaction, integrated rate equation of first order reaction. So what is first order reaction? First order reaction ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, the reaction whose rate depends on the first power of concentration term ಅಥವಾ the reaction whose rate is equal to the concentration of only one reactant. So ನಾವು ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ first order reaction ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. The reaction whose rate depends only on one concentration term or one concentration variable is called as first order reaction. Same ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಾವು ಯಾವ ತರ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Let us again consider a general reaction where reactant R converts to product P. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ R ಇದ್ದದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ P ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ rate of reaction ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? Rate of reaction is nothing but decrease in the concentration of reactant or increase in the concentration of product with respect to time. So now let us write rate law expression for this reaction. Rate law ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? Rate is equal to K into concentration of reactant. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈ ನಮಗೆ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರೇಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ರೇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಮೈನಸ್ dr by dt is nothing but decrease in the concentration of reactant with respect to time is nothing but rate. So which is equal to K into ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಡಬಹುದು ಇದನ್ನ R ಅಂತ ಹೇಳಿ. Let us rearrange this equation again. ಇದು ನಾವು equation rearrangement ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಯಾವ ತರ rearrangement ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. Take this minus term to the right side, dt to the right side and take this R to this LHS side. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ dr as it is ಉಳಿತದ. So this R term ಈ ಸೈಡ್ ಬತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹೋಗ್ತದೆ. dr divided by R which is equal to minus ಈ ಸೈಡ್ ತಗೋರಿ minus K into dt ಈ ಸೈಡ್ ತಗೋರಿ ಏನಾಕತ್ರಿ
multiplication formula ಬರ್ತದೆ. Let us take it as equation number 1. Okay, now let us integrate this equation 1. Integrating equation 1, we get ಈ equation ನಾವಲ್ಲಿ integrate ಮಾಡೋಣ. Integrate ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, integration of dr divided by r. Integration of dr divided by r, which is equal to minus k is the constant term. Let us keep it outside the integration. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬೇಕ್ರಿ, dt ಗಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 by x dx. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 by x dx is log x. ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ log x ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಾಗ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮೊದಲು ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ, ln x ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 by x dx is nothing but log ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾ, ಬಟ್ ನಾವು ಲಾಗ್ ಜಾಗದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ, ln ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ln by log. ln ಇದ್ದದನ್ನ ನಾವು ಲಾಗ್ ಹೆಂಗ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, to replace ln by log we have to multiply log by 2.303. ಸೊ ಲಾಗ್ ಏನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ 2.303 ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಇದು, ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ 1 by x dx. ಇದು ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, 1 by r dr. 1 by r dr. 1 by r dr ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 by r dr. This will be log r. log r ಜಾಗದಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ, ln ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. Integration of 1 by r dr will gives rise to ln r equal to minus k is constant. Let us keep it as it is. Integration of dt is of the form integration of dx. Integration of dx ಅಂದ್ರೆ x ಅಲ್ಲ, so integration of dt ಅಂದ್ರೆ t ಬರ್ತದೆ, k into t plus I. ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ, zero order ಬಂದಂತದ. Let us take it as equation number 2. So here I is called as integration constant, where I is called as integration constant. Integration constant. So let us calculate the value of I. ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ವೆನ್ ಟೈಮ್ t is 0 seconds, ಟೈಮ್ ಯಾವ 0 seconds ಇರ್ತದಲ್ಲ, ನಾವು r ಅನ್ನ r0 ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ಬೇಕು. ಸೊ r should be taken as r0. Now let us substitute time and r into this equation 2. Equation 2 substitute ಮಾಡಿದಾಗ ln r will become as ln r0. ಯಾಕಂದ್ರೆ r ಜಾಗದಾಗ ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬೇಕ್ರಿ, r0. ln r0 is equal to minus k into t. t ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ, 0 seconds ಅದ. ಸೊ minus k into 0 ಅಂದ್ರೆ this term becomes equal to 0. ಸೊ ಉಳಿತೇನ್ರಿ, I ಉಳಿತು. So now we have got the value of I. Now let us substitute the value of I into equation 2. Equation 2 ದೊಳಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ equation ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ln r is equal to, now therefore equation 2 becomes ln r is equal to minus kt as it is plus I ಜಾಗದಾಗ ನಾವು ln r0 ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, now ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, let us take this minus kt to this side and ln r to this side. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, minus kt ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ kt ಆಗ್ತದ. ln r ಈ ಸೈಡ್ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ln r0 as it is ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿತದ. ln r ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ln r ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ. ಸೊ ಯು ನೋ log of a into b. ಸೊ log of a into b is nothing but log a plus log b. ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ. ಆಮೇಲೆ ರೀ log of a by b is nothing but log a minus log b. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕ. log of a to the power b is nothing but b log a. ಇವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಯಾವ ತರ ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ln r0 minus ln r is nothing but ln a minus ln b. ಅಂದ್ರೆ log a minus log b ಅನ್ನ. log a minus log b ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, log of a by b. ಹಂಗ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, k is equal to t ಈ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 1 by t ಬರೀತಾನೆ. ಇದು log a minus log b ಅಂತಂದ್ರ log ಜಾಗದ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ln ಬರ್ದೇವ, ln of r0 divided by r. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ln by log. ನಾವು ಲಾಗ್ ಲೇ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರ ಲಾಗ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬೇಕ್ರಿ, 2.303 ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ k is equal to ln is replaced by log. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, 2.303 log ಆಯ್ತಾ. ಸೊ 1 by t as it is ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ t ಬರೆಯೋಣ. log of r0
divided by R. So this is the integrated rate equation of first order reaction. This is very much important. K is equal to 2.303 divided by T log of R naught divided by R. So here R naught is called as initial concentration, R is called as concentration after time T, and K is called as rate constant. Okay, so ಇದನ್ನ 3 marks ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಮಗ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ನಾ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಟ್ಸ್ ದಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಿಮಗ ಇದ್ರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾವ. ಈ ನೋಡ್ರಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ರೀ. ಸೊ all first order reactions obeys this integrated rate equation of corresponding first order reaction. All first order reactions obey or follows this integrated rate equation. K is equal to 2.303 divided by T log of R naught divided by R. ಈ equation ಅನ್ನ follow ಮಾಡ್ತಾವ, right? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, if the initial concentration of reactant is taken as R naught or A, the concentration of after time T is taken as R or if the initial concentration of reactant is R naught or A and the concentration at a time T is taken as R or A minus X, then by substituting all these values we can calculate the value of K. ಇದು ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ zero order ಇದ್ದಂಗ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬೇಕಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ R naught divided by R versus time, right? log R naught divided by R versus time ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ log R naught by R versus time ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 2.303 ಈ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅದ ಲ್ಯಾನ್ ಆರ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ತೆಗರಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಲ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಗ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇತ್ತ ಕೆ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಇತ್ತ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆ ಟಿ ಅನ್ನ ಈ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಲ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಈ ತರ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಆಗ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾನ್ ಆರ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ತೆಗಿತಾರ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗಡೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಅದ ಬರೋದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಲ್ಯಾನ್ ಆರ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ತೆಗೆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ and the slope of this tangent will give the value of K. So that value will be become as minus K. So these are the significance of integrated rate equation of first order reaction. And these will definitely, out of these, you will get at least one derivation for 3 marks question. Okay. Thank you.